buenos días, buenas tardes en Good algunos morning casos. and good afternoon for Good some morning, good of you. afternoon. Bienvenidos al Welcome to la our última sesión del last session 2025 del in programa de 2025 alfabetización digital of de our digital UPS. literacy program from PAHO. Como ustedes saben, As you very well Hay algunas know, cuestiones logísticas. Mi nombre es there's Mirna Martí. some logistic Soy elements to asesora discuss. I'm Mirna regional Marti, the regional de consultant sistemas de información y salud digital. of Me toca la digital tarea de coordinar systems and con mis information colegas unit. este And my hermoso task is to proyecto. be able Y to bueno, have been este able to año coordinate with our colleagues this cerramos beautiful a project. inicios de This diciembre year, we are con we already el finished último tema by the beginning que es of December gestión with the last y topic, gobernanza de datos, which was que data va a estar a governance cargo de and Andrea management. Gerger, moderado Uh, por and this last webinar Juan will José be Escalante. under the care of Andrea Algunas Gerge and led cuestiones by the moderation of logísticas. Lo Juan principal Cortez. es dicho todo esto, solo quiero Having said compartir all con this, ustedes I just want to be lo able que to hemos share hecho with you what y we've el done agradecimiento que tenemos and the hacia todas las gratitude that we personas y have todos los for profesionales y all personal de salud professionals and que se ha all sumado a esta the health iniciativa, lo que hemos workforce logrado that have en joined este this año. initiative Este for año what we've comenzó para achieved this year. nosotros un This year poquito más started with us eh, a little bit más more, atrás de mitad de año, un poquito let's más say, avanzada la mitad del año, la after segunda mitad. half the Tuvimos second dos half of the encuentros year with con two meetings that we held 4.795 with participantes. No over estoy viendo los que 4,600 tenemos participants. ahora, pero estamos I calculando haven't entonces seen ojalá podamos llegar a más. those Si that we tenemos have un poco right más now, but I'm hoping participantes, we are able to reach the como 5,000 ustedes pueden ver, attendees. As you inteligencia know, artificial casi 1.500, with telesalud artificial intelligence, we have 530, almost gestión de datos y gobernanza 1,500, over digital 1,200 with telehealth, 1.300 y over 1,000 with registros data civiles, management, estadísticas and vitales casi civil 1.000. registration and vital statistics almost Tenemos este 1,000. espacio que cuando So terminen we los otros bloques, los bloques de we telesalud, have had this de space that gestión de when we datos finish the other y spaces de registros civiles, estadísticas of vitales, telehealth vendrán and data coordinadores management certificados and vital de todas las statistics, we will experiencias que send hoy son certificate webinars with all asíncronicas. of these Vamos a tener experiences webinarios that certificados are de todo el synchronized right programa now, and we'll y have ya them tenemos certified for the whole casi 3.000 program. trabajadores de salud We que están almost have certificados over en el ciclo número 3,000 1 de inteligencia artificial. healthcare Ya employees veremos en el número certified 2 in AI. y esperamos, The cycle porque number lleva mucho one. trabajo editar y procesar toda esta Um, información, and we esperamos expect, because tener it does takes a para while to antes edit all de this fin de info, we año expect that todos los before the end of ciclos the de year, we can webinars have all the other certificados en cycles telesalud, en gestión certified de in datos telehealth, y en registros data civiles, management, estadísticas vitales. and civil registration and vital Bueno, statistics. todo esto tampoco podría haber sido posible sin el And trabajo all of this would arduo y not have crítico been que está possible por detrás without de this, Jacqueline the Acelis, Carolina heavy and Baum, strong effort from the team, Jacqueline Celis, Gabriela Firmin Contreras, Naval, Miriam Gabriela Caracoli, Elizabeth Contreras, Miriam Cotter, Caracoli, Alicia Cotter, Smith, Kim Smith, Anita Serrano. Acá hay un Anita equipo Serrano. grande por So there's a detrás big trabajando. Andrés team Venturino, que edita behind todos los stage under the videos. Torino, who is Bueno, the hay mucho addition of all trabajo y the por videos. So supuesto there's el a lot of conocimiento de work salud involved. And of pública. No me course, voy a extender the más, virtual solo campus. agradecer porque esto para And nosotros I es just una want to cosa muy thank you grande. so much, Toda Dan, la for all of región de las this. Américas representada, When we see the trabajadores whole region of hemos, the Americas esperamos haber represented, impactado, we haber expect to have un brought poco, haber sido parte del an important crecimiento impact to all of this and en el have been part of conocimiento the growth de los trabajadores y en despertar este interés por la and the salud digital y la knowledge for transformación digital. employees and in the Así que sin awakening más, of lo this dejo en manos interest for de digital Juan Cortés health. Escalante para So que nos without further ado, presente I leave Juan Cortez a Escalante so nuestra that he can colega introduce Andrea Gerger our y colleague comience Andrea entonces Gerger and to then esta start with última this sesión. last session. Muchas gracias, Mirna, por esta introducción y esta Thank you, presentación. Myrna, for Como comentado por this Mirna, daremos presentation. And as inicio Myrna a said, esta conferencia. we're going to then Y begin para with eso, this quien va a conference. ser nuestra And we're going to have with presentadora us es Andrea Herger, de la Andrea Universidad de Gerger Wien en Austria. Ella from es the una Wien especialista en University, información y gestión Wien de salud University in en Austria. datos de salud en la She OPS. is a Ella specialist abordará of fundamentos healthcare de los data indicadores de in salud PAHO pública
and she's going to address the basics in public health and their use to strengthen information in population health and decision-making as well. With more than 15 years of experience, her work addresses data quality and management, as well as the strengthening of information systems in data governance and vital statistics. So we give you room for your presentation. Thank you very much. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan y Mirna. Thank you, Presentación, segundo. Juan Carlos. Thank you, Voy a Juan. poner Thank you, modo de Myrna. presentación. We're going to do the presentation mode. Ok, ya estamos. Voy a hablar en español. So I'm going to address you in Mi nombre es Andrea Spanish. Gerger. I am Andrea Buenos días y Gerger. buenas tardes a Good todos y morning, good todas. afternoon, everybody. Como ya mencionó, hoy vamos a hablar As sobre los mentioned, indicadores we're going to básicos en talk salud about the pública basic desde la indicators in perspectiva public de la health gestión from a de datos. perspective En of esta data management. presentación voy a And in this resumir los presentation, aspectos I claves will para el summarize the monitoreo de la key aspects población de salud for para the monitoring of fortalecer the las healthcare capacidades de population to gestión y strengthen gobernanza de capabilities datos. in data management and governance. Aun cuando ahora avanzamos en los procesos de la transformación digital que facilitan la Even if gestión we de are datos going como ahead la in digital colección, transformation el that almacenamiento, facilitate el data análisis, las collection, visualizaciones, storage, es importante analysis, and recordar que la visualization, transformación it is important to digital, o remember más bien that la digital tecnología, transformation, no or rather sustituye los technology, fundamentos de lo que is hace que not un indicador replacing sea the de calidad. basics of what makes an Entonces, para producir integrating indicadores sólidos, element in an necesitamos indicator gobernar y to be of gestionar quality. So los we need datos. to be able Primero, to el have por good qué, qué, governance cómo, and cuándo. management of data, the En este why, sentido, what, la sesión how, when. abarca los siguientes And temas, in that sense, que no son this session is going to mutuamente cover exclusivas, the que son following muchos topics puntos. that are not Primero, exclusive, but entender that do address many terminología things. First of cuando all, hablamos de to try to datos, qué son understand our indicadores, terminology. When qué we es un talk about sistema de data, información para what's la an salud. indicator? What's Luego, a entender la healthcare information importancia, por qué system? necesitamos And then to indicadores para understand the salud importance, what do we pública. need indicators for public health? Hablamos sobre los diferentes We fuentes talked de about the datos, various tipos data de sources, indicadores, the types of indicators, gestión y gobernanza de datos, and data sobre management colección de and datos, governance. We talked la about importancia de la data desagregación collection de los and the datos, importance in las definiciones, disaggregation of data, definiciones más explícitas, más definitions that are largas, more la calidad specific, de datos longer y, por even, supuesto, de los indicadores data básicos de la quality, and of OMS. course, Esta FAHO's core presentación no pretende indicators. ser exhaustiva, Now, this más presentation bien does not destaca intend algunos to be temas thorough, claves para but to ilustrar los actually aspectos más highlight some important relevantes elements to en be este able to tema. illustrate the most relevant elements for the particular. Entonces empezamos con lo básico. So let's start ¿Qué with the es la basics. salud pública? What Entonces, la is salud public health? pública es la ciencia y la arte Public de health is prevenir the las science and the enfermedades, art to prolongar prevent la vida, diseases, promover la salud a to través promote de los health, esfuerzos to ensure organizados de la life sociedad. through all the La efforts that definición de la society OMS puts agrega together. además que FAHO's sean definition also adds condiciones que las personas pueden that vivir it needs to saludable, consider conditions enfatizando la under palabra which de people can equidad, live under participación healthy y acción conditions with social. equity, participation, Entonces, and social los action. esfuerzos de que las So it's personas all puedan these vivir efforts más y vivir for people mejor. to live longer and live better. Ahora, existe una jerarquía de Now, conceptos there's de a datos o hierarchy Primero in es the el concepto data de of datos, data que es el indicators. insumo básico que First, the puede data generar un itself, which is the indicador. basic input an indicator Entonces, can ese dato es generate. un producto de un It proceso de is the colección que puede ser output un of registro, a una collection observación process, en which su can be forma a más básica, registry pero and an fuera de observation in the most basic form, de un marco exploratorio, but pretty much outside explicándonos qué pasa. a Entonces, framework that explains to us what's happening. los datos son productos de Now, este proceso de data colección. is a result of Los this datos se collection capturan process, directamente también and con this una data is herramienta que directly fue captured diseñada by para a tool colectar los datos. that was designed for that Así, purpose. datos son resultados de So decisiones then the humanas, data is a porque alguien result o of human algunos decisions because tomaron la someone decisión or que esa es la some medida people a made the medir el decision that fenómeno. that Y is the esto way to implica que measure el this dato phenomena. nunca es una And that descripción implies that the data objetiva is del never an mundo, pero objective siempre nos da description of the conclusiones world, útiles but is del always mundo giving real. us useful ¿Ok? Entonces, conclusions los about the indicadores, en real world. cambio, son
medidas Indicators, on the expresadas a other hand, través de are relaciones measures that are numéricas y expressed acerca de via la realidad figures del and numbers that evento, del fenómeno, de brings la to condición the que reality queremos of the medir. event, phenomena, or the situation and condition we need to measure. Un indicador de salud, entonces, es A una health indicator permite cuantificar el estado de allows salud us de to una quantify población en the health unidades status of determinadas, a también evaluar specific los population and factores de then monitor riesgo y entender el determinants, desempeño del risk sistema de factors, and to salud. understand the performance El indicador of the revela el healthcare estado system. de salud The indicator de is una población, showing por the ejemplo, un health status indicador es of la a tasa de population. mortalidad infantil Like por an millón de indicator siglos could be vivos. the rate of Y la calidad del indicador depende de la madurez infantile del sistema mortality de and the información. live Eso vamos births. a ver un poco And it más all adelante. depends on the maturity Otra of the definición systems, que me of the gustaría information systems. resaltar Another aquí, mencionar, definition I'd like es to monitoreo de la highlight here salud de la is población, about the cuya monitoring of definición population's es health, la producción y la which defines diseminación production regular y and regular institucionalizada and de institutionalized información y dissemination conocimiento of del estado de information and the salud y sus knowledge determinantes of para health guiar la status and its formulación de las determinants to be políticas able de to salud. guide the formulating of health policies. Ahora, aquí me gusta presentar la pirámide Here I want to de show you ACOF o la de Data, Information, ACOF Knowledge y pyramid, Wisdom. or La the generación de la data, evidencia knowledge, and basada en wisdom for datos. the generation Tenemos of dos pirámides, primero de la data-based izquierda. evidence. And we have Izquierda two tenemos pyramids. el On the primer left, nivel de we donde have los the datos, first se level refiere a la where we have colecta de los data, datos, la which notificación, el needs the registro, collection, encuestas. Por notification, ejemplo, registry, tenemos el surveys. dato, 10 So we have niños the se han data. muerto menores de un Let's año. say 10 Este children dato under solo nos da 1 year a old have entender el died. The data significado itself porque no does not give sabemos us dónde the está, meaning si es because un we país don't pequeño, si know es un país con where did población this happen, mayor. if it's a No small tenemos country más or a información. larger El population segundo country. We don't nivel es have donde any hacemos de information. los The datos second la level is información, when we datos use this indicadores. information and Hemos create with it transformamos el dato en data indicador, por ejemplo, to la tasa de put together mortalidad indicators, like infantil por millón de we siglos can vivos. have the Ya infantile sabemos que el mortality riesgo de rate morir for de niño es 1,000 live births. X. Now, we know Pero then tampoco that the sabemos risk cuáles is son X, but we las still condiciones don't know what contribuentes are y por the qué está pasando contributing eso. situations Entonces or llegamos al scenarios to nivel, this. tercer nivel, So then que es we el reach the third level, conocimiento, which is donde knowledge, queremos más where we información, se require organiza la more información, se hace information, el we organize análisis this y information, se we agregan analyze this otras fuentes de information, and then we información add de otros other sectores sources of sociales, information from other para sectors entender qué contribuye in order a to esta understand what is situación de salud. contributing to Y the la última situation es el of nivel health. And de then last inteligencia is a o level of wisdom, intelligence es la or etapa wisdom. de priorizar las And it is the acciones phase where we basadas en la prioritize realidad. actions based Y a la and derecha tenemos the la pirámide first part. de And then ciencia on the de right, we have the datos. pyramid of data science. La ciencia de datos se basa en Data los volúmenes science is grandes de based on datos con el big fin data de volumes, extraer patrones que aiming no to son extract obvios. patterns that are not Y obvious. esos padrones que no se pueden And these obtener patterns con that métodos cannot be tradicionales, pero obtained with podemos traditional usar ahora methods a través de machine learning. Entonces, can be aquí then hablamos de used datos que through no son machine learning. estructurados, que So son we're talking datos que about data that provienen is not de structured, data datos de acciones transaccionales, that datos comes from sociales, del transactional ambiente, actions, social cuyo issues producto from the no es el proveedor environment, de datos or primero, pero with son an como output un that is not subproducto data de capturing, cualquier but acción. byproducts of any other Entonces, action. aquí también So se puede here, ver que we can tenemos las also fuentes de see that we datos, have pero data como tenemos sources, datos masivos, se but hace since un we have data massive warehousing, un data, then we repositorio de created datos, una data agregación, luego warehousing una with an exploración de datos aggregation and an que expiration implica of el this machine data. learning, pero también We para tomar apply machine learning, but also in basadas order en to make estos otros decisions tipos de datos. based Entonces, on all este these tema other sí merece su types propio of webinario, types of pero data. me Now, gusta this verlo topic dividido may para que need another tengamos webinar, but I wanted to en include it so mente we can que keep in vamos a mind tener otros tipos de that we're going to informaciones y have otras maneras de cómo tomar other decisiones ways para mejorar la to salud de la take población. up information and make Ahora, decisions ¿por qué for necesitamos indicadores en population salud health. pública? Now, why do we Bueno, need indicators in public health? necesitamos, ya Well, sabemos, pero por we already know, rectitud hay que agregar, but for necesitamos purposes entender, of completeness, we diagnosticar need y to entender la understand, situación de diagnose, and salud y sus understand the determinantes. situation of the status Necesitamos of health and its identificar la determinants. magnitud de la We need to enfermedad, la identify the carga, las disease necesidades magnitude, the burden, insatisfechas, the identificar unsatisfied grupos needs. We need to vulnerables. identify vulnerable groups. Necesitamos saber We explicar need las to know and to diferencias be able to de los explain the differences determinantes sociales que of afectan los social resultados de determinants that salud. may
impact También, health results, muy importante medir la distribución de and salud very y importantly, to identificar las measure the inequidades. distribution of health and También identify fortalecer las inequities. intervenciones Also, to de strengthen salud, políticas, programas, health guiarlas, interventions, monitorearlas, policies, programs, and evaluar el to be able impacto, to monitor them ayudarnos a and to informar assess las the impact. políticas, hacer We advocacia need to y look también into the datos policies, son para la work with accountabilidad. advocacy, and also we need to remember that data works there for accountability. Y The datos data también strengthens apoyan en healthcare la systems, and predicción the data y is la also reducción supported de in prediction and the brotes futuros y forecasting brotes of potenciales. Y por supuesto, future and los potential outbreaks. los datos que tenemos van And the a data ser we el have insumo para will, of nuevas course, be the hipótesis input e for new investigaciones. research Entonces, en hypotheses. resumen, los datos en salud So, in no summary, dan la healthcare información para data mejorar, is nos not da la giving us información para la information salud, para uh, mejorarla para la población, to para improve itself, but disminuir it's las providing this inequidades. information so that we can work with it to help reduce inequities Aquí, con and esta help gráfica, population. quisiera mostrar las necesidades de With this información chart, a I'd los like to diferentes show the niveles. needs for information at the Niveles various desde el levels, nivel nacional, from the national level, nivel regional, global, hasta el regional, nivel and local. global, Entonces, up como se to puede ver the aquí, local cada level. nivel tiene So as you can diferentes see, necesidades de here there información are different para levels with tomar different decisiones, needs of pero information también for existen decision making, but varias there is also herramientas para obtener la a información. variety of Entonces, y lo tools to importante obtain aquí es information. que And what's cada important here nivel is that el each sistema level necesita in determinar the qué es la system información que needs to necesita, determine what's the qué information needed, información necesita reportar hacia el otro what nivel, information needs hacia to be arriba, y reported qué toward the nivel other level nivel necesita upwards, dar siempre una and up to which level do retroalimentación de we need información. always an Entonces, information la toma de feedback. decisiones So sólida requiere buenos a datos solid en los decision making diferentes requires etapas del good data proceso de la in the formulación de various políticas. levels and the process of policy shaping. Aquí a la izquierda se muestran las funciones esenciales Here de on salud the left, we pública. have Hay the 11 funciones key esenciales y la functions in primera public función health. There are es 11, and the monitorear, first one evaluación is monitoring y and análisis de situación evaluation de with salud the de la analysis población y sus of the determinantes. population health status Y a la and its derecha se determinants. muestran And los on the procesos right, de la we formulación find the de políticas processes and the basado en las formulation of distintas fases del policies ciclo de la based on the información. various phases of the Entonces, el information primero cycle, es la where definición the del first one problema is to be y el able to have a establecimiento de la definition agenda. of the Entonces, issue and to aquí los establish datos an nos dan agenda, el to input be able para to set that definir el agenda. So problema. this Por ejemplo, data si gives us the sabemos input las to causas define a de la problem. mortalidad For de la instance, if we know what población are y the podemos causes and the hacer mortality of a racionamientos specific y population, sabemos que and we tales can organize causas de the mortalidad que son information and evitables, know what are the podemos mortality priorizar causes that are avoidable and temas preventable, por las we can tendencias. prioritize Las those tendencias nos topics. permiten Or decir trends. Trends help us cuáles políticas tell intervenciones han what funcionado policies porque and la interventions evidencia ha are mejorado. working because Mismo con the comparaciones situation and their internacionales. lifestyle has Y improved. ahí As podemos also ver with international las commitments, prácticas que han we can funcionado see en what are un the país practices that y have pueden worked también in a ser specific adaptadas en countries otro, o sea, and see if para they can be aprender also adapted de in las mejores another, prácticas de to learn cómo from the best atacar un practices problema de in salud. how Entonces, ahí to los datos address nos an ayudan a issue in definir healthcare. el problema y también para la So that's when evaluación de data la helps us política para define a poder problem and ajustar also evaluate la what policy política is y la best intervención to be able o el to programa. adjust this policy or intervention according to the program. Y no podemos hablar And we can't de talk indicadores sin about hablar de indicators marcos without talking conceptuales, about concept porque siempre frameworks. cuando necesitamos una colección de Because indicadores every time we necesitamos need to saber have por qué lo a estamos haciendo, cuál es el collecting of objetivo, qué information queremos for lograr. indicators, we need to know Entonces, what are these indicators for? los marcos nos What are we sirven measuring? What do we para want definir what el do we want to alcance de achieve? las actividades So y frameworks are helping indicadores, us to be able to para measure definir los the indicadores scope y ayudan a of utilizarlos la this información de un mundo muy evaluations and the complejo monitoring a algo to see simple. the evaluation of a very Aquí a la complex izquierda setting into tenemos el something marco very del simple. Dahlgren Here on and the left, Whitehead framework, we uno de los have the primeros que Dahlgren and incluye los Whitehead determinantes framework, one of the sociales. first ones that was introduced Y a to la derecha measure social tenemos un determinants. marco And on the right conceptual side, de we nuestra have a empresa, concept de framework nuestros from colegas PAHO, de análisis de salud, from our para colleagues incluir in los healthcare determinantes de analysis, to be salud able to como muy include importantes healthcare determinants, como insumo para which luego is very definir los important as an indicadores input to para be able to medir todo el define the estado indicators and then en salud. measure everything that is affecting health. Ahora, sobre gestión y gobernanza de datos. Now, regarding Primero, me data gustaría management presentar el and marco del governance, IS4A I'd de like sistemas de to información para la introduce salud,
que the muchos de ustedes IS4H seguramente conocen. conceptual El framework marco that del many of you Sistema de probably Información know. para la Salud es el modelo estratégico This conceptual desarrollado por framework la is a strategic OPS model para developed by fortalecer PAHO los to sistemas de strengthen información. information Se basan en systems. 4 pilares It is based estratégicos: on 4 strategic pillars: gobernanza y gestión, governance, gestión del management, conocimiento y knowledge innovación. management, Entonces, cada and uno de esos innovation. So each of these objetivos estratégicos strategic incluye, objectives los elementos como la include coordinación, elements recursos, such as colaboración, redes, coordination, estándares. resources, Todo esto collaboration, listado network, standards, en este everything círculo. listed in this Entonces, circle. todos esos elementos hacen un So sistema all de these información elements put together nacional y an institucional. information system, both national and El cuadro a la institutional. izquierda abajo, donde ven The los 5 chart pilares, ese muestra at el the modelo de left madurez, la bottom herramienta shows que se ha 5 pillars with the desarrollado model of para medir la maturity, madurez which del is a sistema de tool información. developed Y to según measure este modelo, maturity nosotros information tenemos, hay systems. 5 And niveles according de to this madurez model, we have de un sistema 5 de información. levels of maturity and an information system. Ahora, gobernanza de datos. Now, Gobernanza data de datos governance para coordinar los pilares de un is sistema de there to información para coordinate la the salud. pillars of Todas las a instituciones health toman information decisiones sobre system. datos, All institutions are going to make eh, decisions based on data. intencionalmente o no And intencionalmente. whether, and this is done O sea, intentionally no and necesariamente son non-intentionally. formales, pero sí se So they're toman. not Y muchas necessarily veces formal, esto but they are conlleva made a according to procesos it. And duplicados, oftentimes this can take to procesos reworks, redundantes, double efforts, procesos ad redundant hoc, y processes, ad mejor hoc tenerlos processes. coordinados, ¿no? Y And una so it's mejor best to eficacia, have una them coordinated, armonización. and it's more efficient to Ah, have a harmonization. Para preguntarnos, y eso nos hace preguntar cómo llevamos a cabo los So procesos de colección that de it is datos, easier for us to análisis, ask reclutar ourselves, y el how is this going to conocimiento. take ¿Cómo us to the integramos data los analysis datos? and the ¿Cómo knowledge? How do intercambiamos we la integrate información? data? How do we ¿Cuáles son nuestros exchange socios? information? ¿Cuáles son Who nuestros are our allies? productos de datos Which en los are our diferentes niveles? data ¿Cuál es nuestra outputs in the various infraestructura? levels? ¿Cómo está What's el our hosting? ¿Cómo tenemos infrastructure? la How's the sostenibilidad? hosting? ¿Cuáles son How are we nuestros addressing recursos humanos y sustainability? financieros? How is human and Todo eso financial siempre hay que resources? preguntarse And all of this needs to be cuando uno always está iniciando un be proyecto addressed de when you are colección starting de with datos. a data Y luego la collection gestión de datos. project. La And then gestión data de datos management son los procesos has alrededor to del do with ciclo the de vida del dato, processes that de la colecta, surround the data life cycle almacenamiento from y la collection comunicación. ¿Cómo to estamos uh, comunicando la información dissemination para and que se toman communication. How is it that decisiones we're o providing se this communication informan las decisiones? for Porque sabemos que informed las decision decisiones no making? Because solamente we se know toman decisions basado en los are not datos. only Aquí a la based derecha on esta data. gráfica súper simple. On the La right, this very gobernanza simple graph asegura is que los telling us datos se about governance that gestionan ensures y la the gestión data de to be datos properly es la managed, and then gestión de data datos, management la achieves its ejecución. own execution. It's the execution of Ahora, it. la gobernanza de datos Now, data efectiva governance, proporciona la base when para effective, contar con provides the información baseline to confiable, have veraz, reliable, accesible. quality, Tenemos reliable que tener information datos that accesibles. is accessible. So we Eso need to have comienza con el accessible data. desarrollo de And una that begins with estrategia the de datos development que of a establezca la data visión, los strategy that objetivos, establishes los the resultados vision, the esperados objectives, and the y cómo los expected datos results, apoyarán and las how metas data is going to institucionales. provide support to institutional Una objectives. estrategia también orienta la A modernización de strategy los also sistemas si es que guides se quiere the updating obtener of o systems, define if that's what we claramente la intend to agenda have. y el And it mandato de defines trabajo clearly the relacionado scope con and los the datos. mandate of that Es muy work that has to do with importante data. And tener it una is very estrategia para important to saber have cuál a es strategy nuestro so we can know what our dirección. uh, También hay que tener un target comité de is. gobernanza de We datos also need to que have garantiza a la dirección data governance estratégica committee y to una guarantee toma de strategic decisiones coordinadas. uh, Que no data cada gathering and decision departamento, making cada unidad toma sus for propias each decisiones para evitar department and esos every procesos unit will make their own redundantes. decision to prevent El redundant processes. comité también apruebaría The una committee will ley, los also be able in estándares, charge to asegura la approve rendición de policy cuentas y standards, prioriza los ensure proyectos e inversiones accountability, claves en materia de prioritizing datos. projects and Y key también hay que investments tener in claro terms of cuál es la data. estructura And y it el needs to rol have del clear what comité de is the gobernanza. structure and the role Y luego al of final también its se own tener existence. una And política de then datos once having a desarrollado, data o si no, policy, the si idea is to está be able muy to develop actualizado, it
see if it's establece well las, updated, las normas y los to procedimientos para la establish protección de datos. standards and procedures for Define data los roles y management. It responsabilidades defines de un roles and director de datos. responsibilities El of alcance data de cuáles datos management, nos the referimos. scope as well. What is the Importante data también we tener are los talking about? principios It is also rectores, very cuáles son important to nuestros have the valores, guiding cómo principles. What are our nosotros queremos values? que se manejan How los is it that datos we en la want data to organización. be Son datos de handled calidad, through the datos con uso organization? ético, If it is datos quality son data datos with abiertos, ethical son use, if it's datos open source desagregados data, para poder or if medir they are las disaggregated, desigualdades. to be able to measure inequities. Esta diapositiva a mí me gusta mucho, es muy I like importante this porque slide. presenta los It is roles very good esenciales because it necesarios talks para la about the gestión de key datos. roles that are essential for Junto con data una visión management, general del ciclo together with de a general recolección de datos perspective in the cycle para of data ilustrar las collection funciones fundamentales. to show the Manejar basic datos, functions. manejar una gestión de datos no es un Being able to informe handle data que management necesita un is equipo not a para one-person sostenibilidad job. You really need a y para team for it to be garantizar sustainable and to guarantee una base, un buen trabajo eficiente. an Entonces, cada efficient proyecto de performance. datos debe So tener every data project un dueño de datos, needs to have a data owner contable y se asegura who la is coordinación accountable dentro de una and ensures organización. coordination Evita redundancia, within an un organization punto to de liaison con prevent la redundancy gestión and to be alta, pero se necesita una the persona liaison que with the asegure que high los datos management. se So you están need a person actualizando y making se sure están that data is constantly being poniendo a updated disposición. and También constantly hay que tener being también un data put steward, available, que being es brought available. You muy need at importante least one porque data él hace el steward, trabajo a role that is de very poner important los because datos what they accesibles, do is they colecta los make this datos, data revisa la accessible, calidad de they los datos, collect sabe this data, check quality las data, peculiaridades de los datos, and know trabaja about the con el custodio specificities de of los data, datos, que working es la with autoridad de with the data tecnología de custodian, información, which is the y authority apoya and el technology uso of the realista de information, las bases de datos who al is going proyecto. to give a Y good siempre hay que tener un database subject matter expert que trabaja, study que and also sabe a subject también matter de expert las who also características típicas de knows la about the información, por specific ejemplo, el characteristics of the expert de mortalidad information, materna, el experto de like the violencia, el expert experto de in mortalidad maternal neonatal. Hay que incluir mortality, siempre un violence, subject matter expert. No neonatal son mortality. So you decisiones de una always need to persona, bring debe an ser una expert. decisión de un It equipo needs to be a y no decision made by a conjunto whole team, not de by one varias personas. person. And it needs to have ¿Ok? the input from several Y a la people. derecha tenemos el ciclo de On the datos, right, we empezando have con la definición de las the data necesidades cycle, starting y with the también definition importante la of especificación de needs. los Also atributos. very important to Ahí muy specify importante de la what colecta de are the información, attributes, and then in definir cuál information es el collection, estándar it's de la important to define what's desagregación the de la standard información. Si no se of hace a esa information altura de la disaggregation. If you don't recolección y do it luego at no that podemos point of data hacer el collection, análisis de las, then we cannot el run the análisis de las analysis variables. of Las variables. fuentes, hay que tener las fuentes identificadas, Sources, you need to have de sources recolectar, identified, compilar la información, gather revisar the calidad, information, explorar, analizar, check diseminar y quality, comunicar. explore, Aquí and rasgos muy communicate. generales. Y para cada Here, paso generally tenemos que tener speaking, esos and for estándares, each one of these steps, we need to Standard have these Operating SOP, Procedures, standard operating procedures, no me sé ahorita en español, para cada paso en el for proceso, every para step hacer el during the proceso process, sostenible, que el proceso to no make es this tan a sustainable process. solamente con una persona, pero The es tan que processes fluye aren't por los only procesos y no es tan relying on bonito one como person, una but a whole persona quiere team. hacer el proceso hoy So y it doesn't mañana lo depend está on haciendo. how one person wants to do things today and then tomorrow someone else would choose to do it. Sobre la colección de datos, un poco. Okay, El on data monitoreo de la salud collection, de la población está the atravesando un proceso de monitoring transformación of digital, population health ya is dicho. undergoing the Es digital vía la transformation variedad de las process. fuentes y también la manera de cómo It's compilamos la about the quality of the información. sources and the Entonces, way desde by which we plataformas de gather recolección information. de So datos hasta from this visualizaciones. platform of data Entonces, en collection to conjunto, visualization, este so nuevo altogether, panorama this new tradicional y landscape, nuevo, which is at teóricamente, the same time nos permite traditional ahora and un new, monitoreo más and theory granular, allows us for a agregado, more granular frecuente y monitoring, fidedigno de los frequent resultados de and salud. timely, on the results of health. Y de estas nuevas fuentes de datos, And ahora from surge el that kind of análisis new de los macrodatos, sources, we now have Big Data y the inteligencia macro artificial. data Bueno, analysis as para well as recordarnos, artificial tenemos intelligence. dos mayores fuentes grandes para los To datos de remember, we salud, have que two son los big fuentes basadas en sources población. for Tenemos el registro health civil y las information in estadísticas health. digitales, We have por civil ser una registrations fuente and civil statistics universal
vital statistics, obligatorio, as it is a universal and regular, mandatory source that is y also siempre nos dan common una información muy importante porque and nos dan being el a denominador, very los important nacimientos information y that los gives us nacimientos, denominators muchos on live births and indicadores births in clásicos general for importantes. typical Es importante important para hacer indicators, análisis de which is el also cálculo very de las important to tablas de conduct the analysis and the vida y la calculation esperanza de vida de las and personas. O sea, muy the importante registro civil y life estadísticas expectancy, and so it's very important. Censo, también sabemos A el censo, una census, fuente poblacional y también also las a encuestas poblacionales. population information Por otro lado, source, tenemos and the las population fuentes de surveys, datos que son de los sistemas rutinarios, and los then the sistemas data administrativos, que sources, son which is productos routinary systems and the encuentros en administrative hospitales, que son processes establecimientos de salud. at hospitals También and destaco aquí healthcare la institutions. vigilancia de enfermedades, las de Then notificación obligatoria, pero también the esos fuentes disease de datos que surveillance and son the ahora mandatory de surveillance, vigilancia but it's enfocadas about como these el data cáncer, sources with VIH, constant surveillance like tuberculosis. Y cancer, también HIV, quiero and destacar TB. las fuentes de datos que And son now I de want to highlight data fuerza laboral. sources that have to do Solamente with no the es completo, workforce. pero solamente a Now, decir this algunos isn't los más all importantes. finished, but I just ¿De want dónde to mention the provienen most esas important ones. fuentes? Bueno, Where do these sources come from? esos datos, los proveedores This son los data, ministerios de salud, I'm de sorry, not diferentes ministerios, sources, no but data, solamente y they siempre come from the salud, sino ministries of hablamos de health. registro civil y estadísticas But when we generales. talk También about civil registration, vital statistics, estadísticas nacionales then y they're otras involved also national statistic instituciones del país. institutions and other Pero también institutions estos related in the country. datos But that data also pueden provenir de agencias de Naciones may Unidas. come from O sea, agencies that depend on the UN. ahora, la transformación digital Digital amplía el transformation ecosistema de indicadores. Y aquí expands algunos ejemplos the de los indicadores ecosystem of al indicators. And monitoreo, here are some pero examples no necesariamente for para el solo monitoring indicators representativo a nivel nacional. that are Para que darnos probably una not idea, necessarily por representative ejemplo, at a national level, but just tenemos to give ahora us an los idea. dispositivos de And so we monitoreo have de personas. monitoring, people Esos monitoring datos devices. agregados pueden mostrarnos This niveles de is actividad about por data región that o it's grupo aggregated and etario can show us para tener activity una by idea de region la and age prevalencia de group la to have an idea insuficiencia on the insuficiencia. prevalence of También tenemos maybe las aplicaciones de insufficient salud móvil que nos pueden dar movement or something. We can diaria also have o mobile reporte de apps that can help síntomas, us the que es algo daily que trend, cambió muy rápido something durante that was el tiempo de COVID, learned el really quick autorreporte de during síntomas. COVID, that Luego self-reporting of tenemos symptoms. la epidemiología We then digital, have digital que epidemiology, es para detectar los aumentos which is tempranos de there infección to respiratoria, por detect ejemplo, the antes early de que los onset datos of clínicos sean respiratory detectados. infections before Entonces, es la clinical búsqueda, data is reported. es So la this is búsqueda the en Internet, search el volumen de la búsqueda. and 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 the volume of that Tenemos search. también la vigilancia de las aguas We also have residuales, surveillance of que para detectar wastewaters las tendencias or comunitarias de wastewater infección surveillance to be antes able que se to look aumenten los into casos what can clínicos. be Creo que the ese ya está potential bien más infection in the population before desarrollado. clinical cases También actually los come up. That's sensores a lot more ambientales, developed para medir today. la Also, contaminación del environmental aire como factor de sensors or riesgo satellite poblacional. sensors to measure the También exposure of the population. un insumo para el It indicador is que also es an input importante. Y también for plataformas de telemedicina, this. And then the como por ejemplo, el indicador telemedicine de platforms, telehealth, de telemedicina, like the X indicator habitantes, se of puede medir el consultation acceso a la by X atención, number los of people patrones de to uso de este allow servicio y the las interventions necesidades and measure the patterns in the insatisfechas. use of this service, and also Entonces, users that are esos not nuevos fuentes satisfied. de datos plantean So riesgos that para la kind of privacidad new porque se generan data datos source personales can also sensibles y bring challenges for trazables. So privacy hay que because tener, there are asegurar que traceable and las sensitive legislaciones pieces están of information. So we actualizadas need to make sure para that the regular legislation is updated adecuadamente el to uso be y la able to seguridad y la properly propiedad. regulate Y del use, punto de vista safety, otra vez, de security, la and cobertura ownership. de And los also datos from the también, y standpoint los of data sesgos que coverage pueden traer and the estos bias that indicadores, por ejemplo, de these la indicators could insuficiencia bring de in acción terms física, of porque solamente
for instance, the insufficiency in physical activity, because not everybody uses this kind of devices to measure them. So it is left for researchers to see how can they achieve a national measurement data. Something that's also important here is for the data user and for those that produce the data, a data must always have an indicator, a source, and a provider. Where a provider, for instance, is the organization where that data comes from or who produces the indicator, and then the data source, which for us in PAHO, we are talking about the value of the origin of that data. That means where the data actually comes from, if it's from a survey or from a civil registration entity. Because for me, as data user, it is important to know whether a maternal mortality analysis comes from a survey or from a civil registration and vital statistics source. From the standpoint of quality and performance and the system and the information system. Also metadata. They describe data, so having metadata helps to run the diagnosis of data, of comparability in the data I have, and it also helps to understand the differences that may exist. So there are many types of metadata, which are structural, conceptual, or reference. But here we just want to say that it is important to know about it, to have full knowledge on that. Metadata could be as well data labels, so it being the names of indicators, descriptions, technical notes, all of that represent metadata that help interpret data itself. The common features of metadata also include qualities of quality criteria. So it is necessary to look at what are maybe the limitations in terms of quality. So it's very important to understand metadata, to understand data, so that I know that I can use such information. The definition of indicators, any group of indicators needs to have a definition and also technical specifications. So these technical specifications need to be more extensive. It's going to include the definition and everything, but also the area of the policy that is addressing what is the calculation for it, if it's segregation available, the rationality of it, why are we measuring, the restrictions, the source, the provider, who is responsible for this indicator, what is the source, and the periodicity of its update. There are several standards available. There are standards that come from RIPSA, the Brazilian Agency of Indicators, and also from PAHO. Important for internal management roles available to have who is in charge of what indicator. Data disaggregation is very important because national averages can hide deep inequities between urban and rural populations, ethnic groups, men and women, and so many other levels that can also be social and economic. It is very important because a very solid disaggregation demands an intentional design on the form of data collection. Definitions that are aligned and standardized fields, so that the system can produce reliable indicators that are disaggregated, comparable, and focusing on equity. Here on the right, we have the segregation recommended that needs to be standardized in the country and included in the data collection forms to be able to run the proper analysis of any inequities. Data quality.
also La very calidad es un important. concepto Quality multidimensional, is a no multi-dimensional solamente para concept. medir la calidad It de isn't un dato, only por there ejemplo, to en la measure, consistencia, let's porque say, un dato puede consistency, ser because a continuo, data pero could be consistente, pero tiene siempre continuously un alto subregistro. consistent, Entonces, but maybe have dependiendo a del tipo high de dato, sub-registration. hay So que depending definir on the cuáles kind son of los data, criterios we need to importantes para medir. define what Entonces, are the la most important calidad está criteria determinada to be por measured. So usuario y por sus quality is percepciones, determined qué by es the user necesario and the user's perception para medir la calidad. on what's Depende needed entonces to del dato y to su be measured. So objetivo, it depends on the y data, la its calidad se objective, define como and el quality grado is a que defined cumple as ciertas the degree características que by se deben de which definir. En certain nuestro caso, de characteristics indicadores are básicos, being tenemos fulfilled. In our completitud, case of basic indicators, we have confiabilidad, completeness, oportunidad, reliability, interpretabilidad y opportunity, integridad. interpretation, and integrity. También todos los datos se pueden usar Also, siempre cuando se pueden every interpretar en el piece of contexto. information can be Por lo used as pronto, long as it importante can es be enfocarse interpreted en tener in the los context. metadatos que nos ayudan Hence, having the a metadata entender y is so definir si important to podemos help us usar un understand and dato para define nuestro fin. if we can use that data for our purpose. Tipos de indicadores. También Types me of gusta indicators. destacar un poco porque nosotros And I manejamos like to highlight this one also tres tipos de because indicadores. we Aquí look no into hablo de three las types of familias ASA, indicators. aquí And here I'm quiero not hablar talking de los about tipos de indicadores the reason como or se the han rate, progresado. Por but the ejemplo, type of tenemos indicators, how they pueden have ser come to be. un indicador For puede ser instance, crudo, an corregido, indicator o can be estimado, raw, o corrected, generado estimated, mediante or algoritmos generated de via inteligencia algorithms artificial, of machine artificial learning. intelligence Cada and tipo machine learning. responde a un And every propósito type of data distinto y responds to a exige different criterios de purpose, calidad and it demands específicos. specific quality criteria. Entonces nosotros dividimos los tres tipos. So Los we've crudos divided these three types, the vienen de raw, observaciones that directas come from mediante direct sistemas observations establecidos. Por through ejemplo, systems that are censos, already registro established, rutinario, registro civil. Son census, datos observados tal cual. Los datos corregidos routine data sabemos que collection, existe un and all. subregistro. Corrected data, we Entonces know that there podemos is a ajustar y aplicar un sub-record, so factor de we can corrección, adjust and apply a sabiendo, correction considerando factor, la diferencia. knowing and Entonces, esos son considering the datos difference. corregidos y So this ajustados. is Y también about luego data tenemos and los datos adjusted, estimados data that que is corrected provienen and de adjusted. And we also have the basadas en estimated modelos data that comes from an epidemiológicos, estimation demográficos y from matemáticos. epidemiological, Entonces, demographic, and esos son mathematical ejemplos, models. las So these are some estimaciones del examples Instituto on the Catmetric estimations o de la on Agencia the Interagencial institution Materna o Infantil. metrics, or Esos in this datos case, están basados from en the ciertos maternal and presupuestos, children assumptions, agencies. These y are se hacen las data estimaciones. Y that luego come from ahorita tenemos los assumptions, and datos we que se han conduct derivado a través de AI. Y entonces and necesitamos we conduct the también saber si un analysis. We dato also have data proviene that comes from AI. de este So método. we Entonces, have a to mí como know if usuario a data necesito comes saber from that si method. el So dato as que user, tengo I need es to un know dato if that crudo, o data es un that I dato have is raw, estimado, o es is un dato estimated, ajustado, is it o proviene de adjusted, or is it AI. comes Entonces, from AI. tenemos que saber esos. Son muy importantes como That's aspectos very para el important productor como el to usuario. consider for both for the producer of the Dashboards, information and the importante user. también. It is also important to think Dashboards para about indicadores de dashboards, salud which que for health dan indicators ideas complexas, provide complex pero ideas, ahora con visualizaciones but fáciles now para with presentar datos easier muy importantes. visualization to provide El important tema aquí es information. si la And preparación de here un the topic tablero is no hace whether parte de the una preparation gestión of de a datos. dashboard Muchas is or veces not part of data encontramos management, and we riesgos oftentimes find risks ocultos, por ejemplo, that are que se hace hidden. un For dashboard ad instance, hoc that y we no have found tenemos that in luego a indicadores dashboard ad consistentes, hoc falta comes la to be, and calidad, we don't have consistent falta la indicators. contabilidad, no There's lack sabemos of quién ha hecho quality, dashboard, no there's lack of sabemos el accountability. We seguimiento, no don't hay know who integración de created otras these dashboards. fuentes, We have está el no tema de la follow-up or privacidad integration y from others or seguridad y sobre sources. todo el There's problema de la privacy and sostenibilidad. Si no security, tenemos bien and then definido the problem cuáles of son los roles y sustainability. If we haven't responsabilidades, defined cuál es el clearly what are the objetivo del roles and dashboard, responsibility, what cómo is se the va a hacer el objective of hosting, that cuál es la dashboard, how the infraestructura, hosting tenemos will come to be, recursos what is the financieros para infrastructure, mantenerlo we y have también financial recursos resources to keep them, humanos. and also human resources. Core indicators. OPS. Co-indicators. No podemos hablar de indicadores de salud
si no We hablamos cannot talk también de about los health ODS, indicators sobre if we todo don't que talk abarcan about 5 años. the Recuerda SDGs, nomás, particularly 2015, since los we're países 5 years away mundo from it. han Remember se han comprometido 2015, para well, the alcanzar countries los ODS got en together to 2030. commit to reach these 2017 se ha hecho SDGs by un 2030. In marco para 2017, monitorar a los monitoring ODS framework was con adopted for these SDGs 231 with indicadores, de los cuales hay 231 muchos indicators, where indicadores para 28 medir salud. of them are there to Hay un measure health. framework global, pero también los países están monitorando los ODS. There is a global framework, Hacen but also mucha each country hincapié has to están, monitor its no, own no solamente hincapié, compliance to ustedes SDGs, están basados en el emphasizing monitoreo de las on the desigualdades monitoring y of hacen inequities énfasis de and also dejar nadie emphasizing atrás. and Vuelvo a not poner leaving las anybody behind. características de los datos desagregados. Here we have, once again, the characteristics of Aquí disaggregated el data. último informe de CELARE para el Here's the monitoreo de las latest de las report Américas. Han of destacado Solari algunos for the monitoring in the Americas. resultados y Have al final de highlighted esa some presentación results, and tengo at the end of referencias that donde pueden presentation, buscar we have references informe. for you to find this report. Indicadores básicos son, Basic indicators son los datos e información mínima talk que about the permiten minimum caracterizar la piece of situación de la information salud that de la allows población to y que permiten characterize la information of comparación a en el tiempo y specific otras poblaciones. population, to measure Es un it in time producto and de other datos de múltiples fuentes. source of A la populations. It derecha is a están result viendo of diferentes multiple sources. Here círculos, on the right, you find the son various los circles dominios de los indicadores and básicos, pero domains of también basic abajo indicators, están but descritos also los below fuentes. the Son description of the datos sources. estimados, ya sabemos, These datos are estimados, son estimated datos de los países, y data, son data datos from countries, crudos y también son which datos are raw, ajustados de los and países. also Entonces, adjusted data es muy from the importante countries. que cuando nosotros So it's very recibimos important datos that que when we sabemos are looking el at this tipo de data datos para that we incluir al know, portal. we are very clear on the type of data that needs to be included on the portal. Indicadores básicos, resumiendo, Basic tenemos indicators, and to datos, summarize then, we 140 have indicadores data, para 49 140 países y indicators for territorios. 49 Son countries and datos territories. nacionales. These are Hacemos una national actualización continua data y tenemos un with a mandato de los continuous países updating, and we para have la a mandate colecta from the y countries for presentación the de la collection and información. presentation of information. Hay que agradecer al doctor And we Carlos need to Castillo Salgado, thank que Dr. hace Carlos muchos Castillo 30 Salgado, años era el pionero that del trabajo de indicadores over 30 years básicos. ago En la started with the UPS era el pioneering of primero basic en el indicators, mundo de hablar de este with Bajo asunto. being the first one in the concepto. world to talk about this concept of indicators. Aquí brevemente la entrada de la colecta de los indicadores Very shortly básicos. here, A la what's the derecha input vemos of the nuestro marco basic de indicators realización de la calidad collection, de and then datos. our framework Aquí el for portal, data como les quality comenté, review. Here's the tenemos los portal. datos, As I tenemos said, la we fuente y have the tenemos los data, we have the metadatos. source, Vemos and we que have usted como metadata. So usuario as user, puede ir a conocer you can exactamente si este go and indicador de tal find out país whether es this indicator comparable, lo of puede such and usar, such cuáles country son is las comparable, limitaciones usable, y whether there are cuáles son limitations, las características de este what indicador are de the este país de este characteristics año. of this indicator for that country Aquí during el this year. portal. So here's the portal. Los indicadores básicos fueron adoptados Basic en indicators los were países de la adopted región. by the Casi countries in todos the los region. países de habla español Almost tuvieron en all su of the momento Spanish-speaking previamente estos countries indicadores had at a básicos, y la time belleza es que tienen a los certain datos set a of basic nivel indicators. And what's local, beautiful no de here is that datos they have nacionales. local data measurement in the country. Y con esto solamente voy a hablar de los puntos And claves que here I'm just going creo to bueno address que the se key recuerdan points después that de I esta want you presentación, to take que los with you sistemas after de this información para presentation, la salud where fortalecen la systems, capacidad de los information países systems for para healthcare recopilar, strengthen the integrar, country's analizar capability to datos, gather, el uso integrate, analyze y data, and the cycle of it, la gestión y and gobernanza de datos, data garantizan management las and normas, governance, los then guarantee estándares, las standards, responsabilidades para normativity, and manejar los datos responsibilities seguros, for interoperables y de the uso responsable, management of asegurando data indicadores in a confiables y safe, promoviendo interoperable, and la responsible coordinación way, from interinstitucional, encouraging institutional cooperation. la calidad, la desagregación y los Quality, metadatos son disaggregation, and esenciales para metadata tener are indicadores paramount confiables, to have comparables y reliable capaces de indicators that are hallar comparable and desigualdades. able to Y terminando evidence con el any conjunto de inequities. indicadores básicos bien And definidos y to finish acotados es with the basic información indicators, once fundamental this para information has been monitorar clearly la defined, salud, this information la, becomes su salud paramount poblacional to be y able comparar los to grupos y respond tendencias to en it el tiempo. and compare the groups and trends in time. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, Andrea.
Thank you, Andrea. Ahora nos queda aproximadamente 10 minutos para poder Now we have about responder a las 10 preguntas que minutes nos han llegado, pero creo que al to final answer este es un some buen of the resumen. questions we've Yo había gathered, but I apuntado think aquí at the end you simplemente have a como very good destaque summary. I have highlighted, algunos, for por instance, ejemplo, algunos comentarios, que los some of the indicadores en comments salud son claves para that evaluar la situación de salud, health como indicators are bien lo key for comentas. the El evaluation of segundo health punto acerca que situations, as destacas you've es sobre la said. gobernanza y Also, the gestión de datos. highlighting about governance and data Sin reglas, roles y management, estándares claros, that los without indicadores pierden this, confiabilidad, es decir, la then the gestión, la indicators would gobernanza y lose gestión de their datos son reliability. So fundamentales data en estos management indicadores. and La governance are calidad de los datos paramount. más Data la quality metadata, la and calidad, exactitud, metadata. consistencia, So completitud y consistency, oportunidad completeness, dependen del and uso de la metadata. Es timely indispensable para access to interpretar y them. comparar los Metadata datos. is La paramount to be able desagregación to es look and esencial para compare poder these revelar indicators. desigualdades Disaggregation que is se essential permite a to los be able to expertos. cover El situations of promedio inequities that nacional oftentimes y may be así apoyar hidden, el enfoque de and to equidad. look into Como national siempre hablamos averages en la and OPM, look no dejar into a nadie the atrás. approach Y that we all have and destacar what los we indicadores know básicos de in la PAHO as OPS, well, not to leave primero anybody un conjunto behind, mínimo de and to datos look para at the describir basic la indicators in salud PAHO as a poblacional y minimum set comparar of entre data países y en regiones. collection to Ujú. compare Disponible en la OPS, the una revisión how de it behaves in calidad y time. metadatos, ¿no? Sobre todo Also, esto. the revision of quality and Ahora sí, mirando metadata. el chat, ¿no? Voy a compartir Now, algunas looking at preguntas. our Han llegado Q&A varias preguntas importantes. section Por below, ejemplo, I'm going aquí to hay share some of the unas las very primeras. important questions that we found. One of the first ¿Cuáles ones son here, for hoy las instance, fuentes de datos más what are confiables para today construir the most indicadores reliable básicos para data la salud? sources to Es una de las build me parece una basic pregunta muy indicators for importante. public health? Y And I otra think que it's de very repente la voy a important. responder juntas, And las hacemos another one, juntas, es maybe you la you could answer visualización de to los them datos en la together. página de la And OPS. the En la OPS visualization se of data identifica at the el tipo PAHO de indicador website. que es decir, si es un dato The real, es un type of dato estimado, cuál indicator es la fuente. related, is it identified? I mean, if it's a real data, if Bueno, it's estimated, empiezo con etc. la última pregunta, Okay, I'm la going to start with the visualización last de qué question tipo de and datos. the Muy visualization of the importante. type of data Sí, collected. sí, lo That's very tenemos important. Yes, we incluido, do. pero primero We have it siempre hay que included. ver, But cuando first veo of un all, we indicador, always cuál es la have fuente. to Y si consider puedo ver when I la say an fuente, indicator, what is si the es una source? agencia de Naciones And if the Unidas, source uno ya is a quiere UN saber que es un agency, dato then you need to estimado. know that Si that's es an usado en estimated un data. país, If it's of directamente a del país, ahí country hay que ver directly qué from a tipo de es. country, Entonces then nosotros you'll sí need hemos to incluido check desde and hace see unos that años because for a disque few years, información si es un dato we've crudo, been including estimado in this information whether it's an estimated o ajustado. data, Hacemos raw incluir en data, el adjusted formulario de data, la colecta de and we've datos, los included países nos that lo in the informan con form cada of país. data collection where La otra countries are pregunta de los telling us datos and más reporting that to confiables, PAHO. The other question on the most honestamente, yo reliable creo que todavía data, well, sigue correct siendo me los here, but datos I de think estadísticas that digitales, it still is incluyendo una vital fuente statistics muy and civil robusta registration para los indicadores básicos. to be Además, mentioned as hoy a día very todavía la robust mayoría de source nuestra for región, los datos data están basados en indicators. mortalidad. Today, our data has been So, constantly no been hemos todavía based on logrado que mortality, so we nuestros have niveles not been básicos de able to bienestar, estamos measure en well-being. las causas de We're mortalidad. still working with causes of mortality. No sé, Juan, ¿qué quiere agregar? Ya, I muchas don't know if gracias. you Sí, want to aquí add something to this. nos han llegado bastantes preguntas, Well, poco a poco se irán there respondiendo, ¿no? have been several Internamente o questions that we después. may be able to Pero hay una answer a little by que little me or parece after. interesante. De And there's repente something uno I de los think it's colegas very o de los interesting. Maybe you compañeros or our podría. colleagues Dice aquí, ¿cómo could puede help la with this inteligencia answer. artificial, cómo puede la Yeah, inteligencia how can artificial o el artificial Big Data intelligence or big mejorar data el uso de improve los indicadores de the salud use y of cuáles serían health los riesgos? indicators and what would the risks be? El uso de indicadores y cuáles son los riesgos. Sí, utilizando inteligencia artificial. Si hay Yes, alguna the use of experiencia indicators and the o, risks by o using artificial recomendación. intelligence, if there isn't any Bueno, risk or lo que yo recommendation. puedo decir es Okay, que so what I primero can el riesgo say es que la is, información que first of all, the tenemos hoy risk día, is that the aunque information that we en el have sistema de today, información sabemos que although está from el the sesgo information de que systems, we know there's a porque al bias final es humano quien ha hecho medir las that at the end it indicadores, was a cómo se human colecta la being who worked información, with the quién collection colecta la of información, indicators. puede ser un sesgo también, So we need to ya la also understand who do distribución we have this de information los from. variables. So La that's AI probably a puede, way muchos to de riesgo es AI lo stand away from amplifica that bias. Ujú. But the truth is, AI las may amplify desigualdades.
these inequities, and that's a risk. Muy bien. Hay una pregunta que ya que me Okay, ha venido there's a repetida question, y creo que es probably importante. Aquí this están was formulated preguntando acerca del a couple uso times, but they're de asking las about redes sociales the como use of fuente de social media información. ¿Será que as algún a source of estudiante information. hay Is there algún any riesgo en el uso de esa experience that you información know o about? Is there repercusiones any si risk se in the decide use of crear such nuevos information? indicadores Or que maybe we puedan should need to utilizar create new esta indicators fuente y que sean that útiles can para la use the salud? source for it to become useful for health. Bueno, en este momento Well, la cosa es que siempre hay que entender. the thing right now is that we always have to understand, Si yo entiendo la pregunta es bien. and A if mí I siempre understand me the gustaría question, entender de dónde viene el dato, I ¿no? always ¿Quién like to lo- understand where data comes ¿Cuál es from. la fuente? ¿Quién es el What's the método? source? What's ¿Qué the tan method? representativo es? How ¿Qué pretende ser? representative it Porque los is? datos What que does it ahora intend to be? les Because the mostré, que data pueden ser that I just showed datos you, de for big instance, which data, can be big data no necesariamente uh, son representativos a la población, pero sourced, may not represent hacer the conclusiones population, de but only a grupos segment. And so específicos, lo que concluding podemos hacer. by having information from a specific group is something we shouldn't be able to, Andrea, we shouldn't do. felicito por la Excellent, presentación Andrea. interesante. Congratulations for Doy your paso a presentation. Mirna para el And cierre de la I'm going to reunión. allow Mirna now to give us the wrapping up of the meeting. Bueno, simplemente volver a agradecer. Well, I just want to Sabemos que muchas thank you preguntas, again. ¿no? We know Había that como 20 there are many preguntas. questions. There were like 20 Es questions un tema de formulated there. It is a tanto topic interés, that es un awakens so tema, much los interest. indicadores básicos, la Basic elaboración de indicators indicadores, and the por ahí algunas de wording las of personas que trabajamos indicators, en los países, the drafting of these sabemos indicators. que For en some of us Estados who work Unidos at the country que offices, we son know importantes, how que son para very la well toma de received they are, how decisiones, important they are for entonces decision poder making. estar con And quienes so being elaboran, con quienes with trabajan con those ellos, that bueno, draft eso them and beneficia work with them is que a agradecemos benefit mucho a quienes hoy that we're participaron aquí very para poder grateful for aprovecharlo. Así que bueno, with all agradecerle a of Andrea y a our aquellos participants colegas que today. también, We want to thank Oscar Andrea Martínez and our y colleagues Juan Carlos present, Díaz, Oscar Martinez que and Juan además, Carlos bueno, Diaz, Juan Carlos ya who, lo conocen por well, inteligencia we all artificial, know pero Juan trabajan Carlos con Andrea for en the todo artificial lo que es intelligence webinar, but they el work together desarrollo with de los Andrea dashboards, in gestión de toda dashboard esta development información para que and los indicadores básicos the puedan estar working with siempre all of this information for actualizados basic indicators to en nuestra remain constantly página web. updated Así que, in our sin más, Bajo website. bueno, creo que sí, So, que cumplimos y tenemos well, en without estos dos further ado, I encuentros must say that we más de have 1.300 personas fulfilled que what we planned participaron in en this total meetings that we have. el More than tema de los 1,300 datos, de people that gestión de datos were y gobernanza. with us Cerramos in en tiempo data management y and les governance. We deseamos finished un with muy good time, feliz and we want to fin de wish año. you a Estén wonderful atentos, vienen rest nuevos of cursos en year. el campus Keep an virtual. eye Estén open. We atentos will a la have new información de los courses on the webinarios virtual certificados campus. sobre todos estos Stay dos put because encuentros we'll have para que todos certified los que webinars, estén particularly with interesados these puedan tener su two certificado en meetings, so cada uno that de those of you who los are temas interested can be que hemos certified desarrollado on each of the durante todo el topics that año. we've Así developed que throughout the year. So 2 en punto en mi caso, 2 o'clock 12 for en me, punto hora del este. 12 noon East time. Se cierra el año We 2025 finished de 2025 digitalización with the digital. digital literacy program here. So I applaud you all. Goodbye.